And now it's time for presentation from Professor David Denning. Excuse me. Yes, thank you. I'm ready. If you can show my slides, that would be great. Yes. Thank you for saving time for us. And now we wait for your presentation. Sure. So, thank you. I can show you my slides in English, or you can show the slides in Vietnamese. What would you like to do? You can show your presentation in English. Okay, that's fine. I will do that. Okay. Let me just do that. Hopefully this will still will work for you. Let me just wait for it to load on my computer. So I'm going to just make a few introductory comments about the problem of aspergillosis, which is a very substantial issue. Can you see those slides or not? Not yet. Giáo sư David Denning thì sẽ chia sẻ với chúng ta những cái khuyến cáo mới về Aspergillus và aspergillosis. Yes. Is that okay? Yeah. Okay now. Yeah. Can you open a bigger sign? Yes. Let me just. There's a system for showing it in full screen. Hold on, I just got to find it, and I can't remember where it is. I need to get rid of the next slide system, and there we are. Maybe that's better. Tell me if that is that better? Is that okay? Okay. Yeah, good. Thanks. Right. So, recently I spent some time looking at all of the literature that is published on the frequency of different infections, fungal infections, the severe ones. So this ignores patients with skin infections and neglected tropical diseases and the rare infections. And you can see that overall I think there's about 6.5 million patients each year with a new life-threatening or very serious fungal infection. And the bars on the left show invasive aspergillosis and chronic pulmonary aspergillosis. And I'll just talk you through some of those topic areas because they're important. Candida is also important, and there's a lot of patients who have a negative blood culture and so are not diagnosed with invasive candidiasis. And that's one of the reasons why there's a lot of Candida infections. Let me focus on invasive aspergillosis in ICU. Sorry, Professor, can I translate? Yeah. Yeah, sorry, yes. Yeah. Back to your slide. The first slide. Yeah. Okay. Yeah. Gần đây thì tôi có thực hiện một số nghiên cứu ở trên về nấm. Trên khoảng 6.548 đã nghiên cứu trên 6.548 trường hợp, trong đó thì nghiên cứu về nấm Aspergillus xâm lấn, về nấm Aspergillus mãn tính, phổi mãn tính, nấm Candida. And so my focus now is on invasive aspergillosis in ICU. Cái cột đầu tiên là nói về tỷ lệ nấm xâm lấn ở bệnh nhân ICU. This older study from France looked at where in the hospital patients with invasive aspergillosis occurred, and you can see about một nghiên cứu ở Pháp thì trên các khoa ở trên bệnh viện thì các bạn có thể thấy ở trên bệnh viện Rennes Pháp có thể thấy tỷ lệ nấm xâm lấn ở các khoa phòng ạ. And about 50% were in ICU. ICU là khoảng 47% ạ. So across the world, there are probably over 400,000 ICU beds calculated using the published numbers for OECD countries and then individual country estimates that we have done. Có khoảng 426.500 giường ICU ở châu Âu
Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Argentina, Nam Phi và Colombia và Ecuador. Of course, some patients go to ICU after big surgery. So if we assume that 80% of the beds are medical patients and that they stay for 6 days, that means there's about 20 million people who go into ICU for a medical reason every year. Có khoảng 80% số ca này thì có thời gian nằm viện là khoảng trong 6 ngày. Nằm ICU trong 6 ngày. Now, of those patients, between 1 and 5% develop invasive aspergillosis. Có khoảng 1 đến 5% bệnh nhân ICU thì phát triển nấm xâm lấn. If we use antigen testing on the bronchoscopy, it's about 2 times more sensitive than culture. Nếu dùng xét nghiệm mà kháng nguyên dịch phế quản thì có độ nhạy về mặt chẩn đoán là gấp 2 lần so với nuôi cấy. There are several autopsy series looking at patients who die in ICU, and aspergillosis is one of the commonest causes of missed infection. And this study from Spain found 2.8% of patients who died had invasive aspergillosis. Có một nghiên cứu về tử thi kéo dài 25 năm ở Tây Ban Nha cho thấy tỷ lệ có khoảng 2,8% ICU thì mắc nấm xâm lấn. And a separate study from many centers in the UK found 1 in 8 patients, or 12.5% of those with VAP, ventilator-assisted pneumonia, had invasive aspergillosis. Một nghiên cứu ở UK thì cho thấy là có 12,5% bệnh nhân ICU được chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ở trên những bệnh nhân thở máy. And if you take a 2.5% rate of the 20 million people, you end up with about 500,000 people with invasive aspergillosis in ICU. Dự đoán là khoảng tầm 2,5% bệnh nhân ICU mắc nấm xâm lấn, tương đương với khoảng 518 ca. And this does not include outbreaks or pandemics or epidemics of influenza or COVID. Cái này thì không bao gồm bệnh nhân cúm và bệnh nhân COVID. So if you then look at the mortality from aspergillosis and other fungal infections, you can see that the estimated mortality from invasive aspergillosis is quite high at nearly 2 million people. Các bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ về tỷ lệ mắc hàng năm do nấm Aspergillus, tỷ lệ tử vong hàng năm do nấm Aspergillus, thì cái tỷ lệ tử vong tương đối là cao và tỷ lệ xấp xỉ khoảng tầm 2 triệu ca trong tổng số 3.752 ca được đánh giá. It's probably about half of all fungal deaths. Tỷ lệ tử vong chiếm khoảng tầm 1/2 trong số những cái tỷ lệ bệnh tử vong do nấm. And you can also see that the annual mortality from chronic pulmonary aspergillosis is much lower, but it's still over 350,000 people. Tỷ lệ tử vong do nhiễm nấm mãn tính do Aspergillus thì thấp hơn hàng năm, nhưng mà nó vẫn trên 300.000 ca một năm ạ. The biggest reason for this high mortality is a diagnosis not being made or being made too late. Một số thì có thể được chẩn đoán chậm và chẩn đoán muộn, cho nên là có thể dẫn đến tỷ lệ chẩn đoán nó sẽ ít hơn. You can also see on the right-hand side a small box for fungal asthma, and this is around 100,000 people with severe asthma who are allergic to fungus, particularly Aspergillus, and probably die. Có khoảng tầm 100.000 ca mắc bị hen và có mắc nấm. Có tỷ lệ tử vong về nấm liên quan đến hen nặng thì tương đối là cao. So if you're looking after patients with severe asthma, you need to consider whether they are allergic to Aspergillus and other fungi, and many of them will respond to antifungal therapy and will be significantly improved if you treat with antifungal therapy. Đặc biệt trên những bệnh nhân mà bị mắc bệnh nấm
Aspergillus tăng mẫn cảm trên những nền bệnh nhân bị hen ấy, thì các bạn cần phải chú ý đến việc chẩn đoán nấm, bởi vì những bệnh nhân này thì cái tỷ lệ mà đáp ứng với điều trị rất là tốt. There's a lot more work to do on the attribution or causality of deaths from asthma and its relationship to fungal exposure, so that this whole area needs a lot more research. Cái tỷ lệ tử vong do trên những bệnh nhân bị hen có liên quan đến nấm là rất cao, cho nên là trên lâm sàng thì cần phải hết sức chú ý đến trên những bệnh nhân hen và chú ý đến là có bị mắc nấm hay không. The other thing I want to point out is the treatment duration for patients with chronic pulmonary aspergillosis. Slide này thì tôi muốn nói về cái thời gian điều trị nấm phổi mãn tính. So this randomized study from India compared 6 months treatment with 12 months treatment with oral itraconazole. Cái nghiên cứu này được thực hiện ở Ấn Độ để so sánh những thời gian dùng thuốc 12 tháng và 6 tháng và xem cái hiệu quả. And you can see that the favorable response went from 72% to 88% with a longer duration. Cái tỷ lệ đáp ứng mà dùng 12 tháng thì sẽ có tỷ lệ outcome tốt hơn là 73% so với 6 tháng là 58%. And there was also a lower relapse rate after discontinuation of therapy with longer treatment. Cái tỷ lệ tái phát thì cũng sẽ thấp hơn đối với những cái trường hợp mà dùng thuốc nấm kéo dài hơn. We've looked and we've modeled how many patients there were with CPA in India based on TB numbers, and this is the paper for that. But I want to point out that these are the differences in mortality in different studies that have been published, that have done a long-term follow-up of patients with CPA. Trên đây là một cái nghiên cứu về nấm CPA ở những bệnh nhân lao, là nghiên cứu về tỷ lệ tử vong và là một nghiên cứu tương đối là dài. And the lines, the dotted lines are inpatient, so admissions to hospital mortalities, and the straight lines are outpatient mortalities. Có 3 cái đường là đường chấm thì là những cái bệnh đường chấm không đứt, nét dài đứt liền là những bệnh nhân trong viện, và những cái đường mà nét liên tục là trên đối tượng bệnh nhân lớn. And there's a lot of variability in the first year mortality, which I think relates partly to how ill the patients are and how quickly the diagnosis is made. Cái tỷ lệ tử vong thì sẽ có thể liên quan đến cả cái tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng như thế nào và cái thời gian chẩn đoán là nhanh hay chậm. One of the difficulties with this data set is that most of the studies are European, or Korean, or Japanese, and the patients tend to be over 60 years old, and there's a lower frequency of patients who are younger with TB. Thường thì hãy gặp những bệnh nhân mà một cái nghiên cứu ở Nhật Bản hay gặp những bệnh nhân trên 60 tuổi và trên những bệnh nhân bị lao. So it may be that younger patients with CPA after TB have a better prognosis than this, but we don't have the data from low middle income countries and high TB burden countries to know that. Có lẽ là những bệnh nhân trẻ mà bị nấm sau lao thì có cái tiên lượng tốt hơn so với những bệnh nhân cao tuổi hơn. Tuy nhiên rằng là vẫn chưa có nhiều nghiên cứu ở những cái nơi mà có tỷ lệ mắc lao cao. So this is just a summary of what I was talking about with numbers of cases and the underlying risk groups and the relevant mortality related to that. Trên đây là một cái biểu đồ về tỷ lệ mắc hàng năm, số tử vong hàng năm trên những cái bệnh nền. And the problem with invasive aspergillosis, you can see immediately, is that the majority of these patients die probably because of a late diagnosis or no diagnosis. Một số bệnh nấm xâm lấn ở trên những bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc ICU thì cái tỷ lệ mắc thì tương đối là cao và tỷ lệ tử vong cũng tương đối là cao.
So the last couple of points I want to make are about steroids and outcome. So we did Nói về corticoid và outcome ở những bệnh nhân bị nấm. we did a systematic review and meta-analysis of the impact of steroids on survival from life-threatening fungal infection. Trên đây là những cái nghiên cứu mà ảnh hưởng của corticoid trên những cái bệnh nhân mà những bệnh nhân dùng corticoid và cái tỷ lệ mắc nấm xâm lấn và nấm mãn tính. And what you can see is that at the top is CPA, in the middle is invasive aspergillosis, and the bottom is one study in kappa. And with CPA, if you give steroids to patients with CPA, you increase the risk of dying by 2.74 times, so 274%. Những bệnh nhân mà bị CPA mà dùng corticoid thì cái tỷ lệ tử vong thì sẽ cao gấp 2,74 lần so với những bệnh nhân không dùng corticoid. And with invasive aspergillosis, more studies about 2.5 times higher risk of dying. Còn đối với nhóm nấm phổi xâm lấn, nấm xâm lấn thì tỷ lệ tử vong cao gấp 2,5 lần. And kappa nearly 10 times higher risk of dying. Tỷ lệ COVID liên quan đến nấm xâm lấn thì cao gấp khoảng gần 10 lần. And overall about 2.7 times. So steroids and aspergillosis are not a good combination. Cho nên là dùng corticoid thì sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong đối với những bệnh nhân mà bị mắc nấm. There's also work with influenza showing that if you give steroids to patients with influenza, that increases the risk of dying. And I think that may be because many of them have aspergillosis. Những bệnh nhân bị cúm mà có sử dụng corticoid thì cái tỷ lệ tử vong thì nó sẽ cao hơn so với những trên cái nhóm mà không dùng cúm mà không dùng corticoid. Và tôi cho rằng cái nguyên nhân là có thể là do Aspergillus. And there's also a recent interesting paper looking at from the US looking at the risk of fungal infections in patients getting steroids for inflammatory bowel disease. Trên đây là một cái nghiên cứu về cái corticoid làm tăng cái tỷ lệ bị mắc nấm xâm lấn trên những bệnh nhân bị viêm ruột. And so this doubles the TB rate, but increases the risk for a fungal infection by 5 times. Cái tỷ lệ mắc nấm xâm lấn trên những bệnh nhân dùng corticoid ở bệnh nhân viêm ruột thì cao gấp 2 lần so với tỷ lệ mắc lao, và cái tỷ lệ tử vong của nó phải cao gấp 5 lần khi dùng corticoid. And if you look at which fungal infection they get, you can see histoplasmosis is very high on the list, possibly because it's misdiagnosed. If it occurs in the gut, it's misdiagnosed as inflammatory bowel disease when actually you have gastrointestinal histoplasmosis. Ở bảng này thì các bạn có thể thấy tỷ lệ mắc histoplasmosis tương đối là cao. Nguyên nhân thì có thể là do là bị mischẩn đoán, tức là bệnh nhân không được chẩn đoán ấy. But you can see that almost all the fungal infections that we recognize are increased in this group. And so there is a real issue again with steroids and inflammatory bowel disease. Các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ mắc nấm thì tất cả các loại nấm thì sẽ cao hơn ở những cái nhóm mà có dùng corticoid. So with that, I'd like to finish just to remind you about the Aspergillus website at aspergillus.org.uk. There's a lot of usage of this and there's a lot of material on there for you. And on that is one of the features on that website is a drug interaction section. Và cuối cùng là tôi muốn giới thiệu một cái trang web một là về giới thiệu về các loại nấm, và hai là về cái tính kháng cái thuốc, tương tác thuốc nấm với các thuốc khác. And I've highlighted in gray the very large number of very significant
drug interactions with itraconazole and voriconazole. So when you're using these drugs, but also all antifungals, you need to be very, very attentive to drug interactions. Tôi muốn nhấn mạnh rằng là itraconazole và voriconazole có tỷ lệ tương tác, có thể tương tác mức độ nặng với các thuốc khác, nên khi các bạn sử dụng thì các bạn phải hết sức lưu ý. And there is a list here of which I won't go through in detail, of the drug interactions which probably you should never use together. These drugs with particular azoles or sometimes all azoles. So rifampicin, rifabutin is one example. Bedaquiline is another, but there are several here which are really very profound interactions and a major problem. Trên đây là một cái bảng về nói về tương tác của thuốc kháng nấm với các thuốc khác. Có một số cái tương tác rất là nguy hiểm, cho nên là khi dùng thì các bạn cần phải kiểm tra rất là kỹ ạ. And with that, I will finish, and I'm happy to take any questions if there are any. Thank you very much.